આપણી સાથે હવે જોડાઈ રહ્યા છે ICICI સિક્યોરિટીઝના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ધર્મેશ શાહ. ધર્મેશજી, ઘણું સ્વાગત છે તમારું, અને ઘણા વખત પછી તમે મને મળી રહ્યા છે, અને વોટ અ ડે ટુ મીટ, જ્યારે અત્યારે આપણે ફૂલ અનસર્ટનિટી ચાલી રહી છે, અને માર્કેટ આજે આપણે ઓલ ટાઈમ લો લેવલ્સ પર જોઈ રહ્યા છે દિવસના. અને તમને શું લાગે છે કે આજના જે લેવલ્સ આપણે જોઈ રહ્યા છે, ઓફકોર્સ એક રીઝન છે યુક્રેન, રશિયા, અને સાથે આજે મંથલી એક્સપાયરી પણ છે, એટલે આટલો મેજર ઘટાડો વિટનેસ કરી રહ્યું છે માર્કેટ? Good afternoon, and સાચી વાત કીધી, not a good day to meet today. But yeah, definitely looking at the market, I think so મને લાગે છે કે આ પેનિક છે બજારમાં, કારણ કે back on the Ukraine and Russia tensions escalated. So we feel I think so. અને બીજું છે કે તમારું આજે એક્સપાયરી ડે બી છે, તો ડબલ સેલ ઓફ થઈ ગયું છે, ડબલ ઇફેક્ટ I would say for the market for the sell off. Now going forward, what we look from the current levels, that is more important. That is શું લાગે છે 16,400, which is 52-week EMA, which works very fine in last 2 years. If you look at last 2 years history, ભૈયા 52-week EMA ક્યારે તોડી નહીં, તોડી બી છે તો બહુ માઇન્યુટલી તોડીને ત્યાંથી રિકવર થઈ ગયું છે 2-3 દિવસમાં. I think so current week and the next week will be very important for the market. We should be making bottom near about around 16,200 to 15,800, something like levels cannot be ruled out. But if you go back to તમે અગર હિસ્ટ્રી જોશો ભૈયા, જ્યારે બી આ વોર થયા છે, whether for Iraqની વોર જોઈએ 1991 or something like Kargil or something like WH9/11 which happened in 2001, most of the time what has happened that whenever we have seen such types of news floating and event happen, post event અઠવાડિયામાં જ કંઈક ને કંઈક બજારમાં બોટમ ફોર્મેશન થાય છે. મેબી વી વિલ સી અ પેનિક ક્રિએશન, અને આજે પેનિક થઈ રહ્યું છે બજારમાં, તો વી કેન નોટ રૂલ્ડ આઉટ કે 16,200 વેધર વિલ હોલ્ડ ઓર 15,800, કારણ કે પેનિક્સમાં લેવલ્સ કામ કરવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે, કારણ કે યુ સી અ ફ્રી ફ્લો સેલિંગ હેપનિંગ ઇન ધ માર્કેટ. But looking purely from the technical, 16,200 remains to be very strong support for the Nifty. Maybe in the couple of days we may see some bit of a pull off in the market. કારણ કે VIX I think so is more important to look out from the current levels. 34 નું આજનું VIX નું high હતું, અને અત્યારે 30 ની આસપાસ છે, તો આજનું VIX નું closing is more important. If we see some bit of a pull off happening in the VIX, supported by some efforts on the closing basis above 16,600, I think so that can see some bit of a stability in the market in the coming days. But definitely એકાદ બે દિવસ I would say till next week, I think so volatility will cannot be ruled out. But 16,200 remains to be the very strong support for the Nifty, and which we expect ક્યાંક ને ક્યાંક ત્યાં એક ટેકનિકલ પુલબેક બીકોઝ ઓફ બીન ઓવરસોલ્ડ ટેરિટરી એક આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પણ જેમ કે કાલ તમે તમારું સાંભળતો તો તમારે કાલે મીટિંગ છે યુએસની G7 ની, I think so that is more important to look out for, કારણ કે ઓવરનાઇટ પોઝિશન લેવી બી રિસ્કી છે ફ્રાઈડે. So I think so one should wait till Monday. Don't catch the falling knife. Let the things get settled. અને મંડે ટ્યુઝડે પછી મને લાગે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે ક્લેરિટી બજારમાં બી જોઈશું. અને સાથે જ બેંક નિફ્ટીના કયા તમે લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે બેંક નિફ્ટીમાં પણ એક 1400 પોઈન્ટની ઉપરનો આપણે ઘટાડો જોઈ રહ્યા છે, નિયરલી 4.5% આજે આપણે ઘટાડો એટલીસ્ટ વિટનેસ કરી ચૂક્યા છે. સેમ છે બેંક નિફ્ટી, I think so 35,600, 650 remains to be the very strong support for the bank nifty, which we are hardly quoting around those levels, around 35,800 ની આસપાસ આપણે quote કરી રહ્યા છે. મને લાગે 35,600, if it breaks 35,600 we can move towards 34,900 to 35,000 cannot be ruled out. But I think so that is also applicable even if in this current fall અગર તમે જો તો બેંક નિફ્ટી ક્યાંક ને ક્યાંક રિલેટિવલી આઉટ પરફોર્મ કર્યું છે નિફ્ટીની સામે. Not on today's day, no doubt આજે બેંક નિફ્ટી 3% ડાઉન છે, but overall તમે looking at the picture of last 2 months, then I think so bank nifty has relatively outperformed. So we feel I think so જ્યારે બી બજારમાં એક ટેકનિકલ પુલબેક આવશે, I think so bank nifty will be the first one which should see the sharp pullback happening. So 34,900 to 35,000 remains to be very strong support for bank nifty, and ક્યાંક ત્યાં ને ત્યાં આસપાસ બજાર બેંક નિફ્ટીનું બી સેટલ થવું જોઈએ, અને ત્યાંથી આપણે ટેકનિકલ પુલબેક જોઈ શકીએ છીએ. તો ધર્મેશભાઈ, આજે ઓફકોર્સ એક્સપાયરી છે, આજના એક્સપાયરી લેવલ્સ તમે શું જોઈ રહ્યા છો? કોઈ તમને અંદાજો હોય તો? બહુ ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન છે, કારણ કે 2-2.5 વાગ્યા પછી શું થશે ખબર નથી, કારણ કે જનરલી આપણે જોયું સેલ ઓફ તમારું 2-2.5 પછી આવે છે બજારમાં. બટ યા ડેફિનેટલી I think so main important point to look out will be 16,400 in today's trading session.
તો 16,400 ની ઉપર 2:30-3 વાગ્યા પછી આપણે સસ્ટેન કરીએ છીએ તો મને લાગે છે એક શોર્ટ કવરિંગ ટાઈપ આવી શકે છે બજારમાં, બટ આઈ થિંક સો 16,400 is very important to look out in today's trading session. After 235,